Good morning, all. I would like to welcome you in this lecture of creative and design thinking. The subject creative design thinking is very essential subject and it is in your syllabus. But don't worry, there is no any university paper on this subject. Only you will have to submit one page assignment based on various chapters in this creative design thinking. Okay, so what is that creative design thinking? Creative म्हणजे काय? What do you mean by that creative or creativity? Create new. Yes, creating something new, creating something innovative. Idea of the innovation is the creativity. And what do you mean by design thinking? Design thinking means whatever you want to create, you will have to think about its design, how it should be. एखाद्या गोष्टीबद्दल काहीतरी नाविन्यतापूर्ण विचार करणं आणि ते विचार करून झाल्यानंतर तशा पद्धतीनं ती वस्तू तयार करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्नशील राहणं, हे आउटपुट इंजिनियरनी दिलं पाहिजे असं सोसायटीचं एक्सपेक्टेशन आहे. And everybody knows that need is the mother of this creation or the innovation. गरज ही शोधाची जननी आहे. When there is a requirement, when there is a we can say that there is a need, people are finding such needs, they are thinking creatively and they are generating something, innovations. And nowadays we require lot of innovation in our work. इंजिनियर म्हणजे काय, वर्षानुवर्ष त्याच गोष्टी आपण बनवणार आहे का? तर नाही. संशोधनाच्या माध्यमातून क्रिएटिव्ह पद्धतीने थिंकिंग करून तुम्ही काहीतरी नवीन इनोव्हेशन्स करू शकता, नवीन तुमच्या ज्या काही आयडिया आहेत त्या समाजापुढे आणू शकता. And in order to develop that particular way of design thinking, this CDT subject, creative design thinking subject, is brought in your syllabus by the university. तर विद्यापीठाने हे काय आणलेलं आहे की विद्यापीठाचं म्हणणं असं आहे की हे जे विद्यार्थी आहेत, उद्याचं भवितव्य आहेत, ते संशोधन क्षेत्राकडे आकृष्ट झाले पाहिजेत. Then they will have to do something innovative and they will have to develop their brain to think in an innovative direction, and that's why this subject is there. Now assignment number 1 today we are going to see here. The assignment number 1 is the mind mapping. Okay, assignment number 1 काय आहे? Mind mapping. Mind mapping. Mind means मन. Okay, mapping means मोजणं. आता मन मोजता येतं का? No. But here the meaning of mind mapping is by using some small or rough design, we can think about any object. And this mind mapping is very famous creative thinking style. What is that mind mapping? We are going to see. So let us start with the definition of the mind mapping. No need to write anything. I will share one Excel sheet to you in which all PPT, we can say that all PPT are provided. Link of the PPTs are provided. You can download it and you can see it. Mind map is a diagram used to visually organize information. Information we are not going to write on the page. We are not going to make any list
Here we are going to draw the diagram, and through diagram we are going to organize the information. जी काही माहिती आपल्याला आहे एखाद्या गोष्टीबद्दल, ती माहिती आपण काय करतो, डायग्रामच्या स्वरूपामध्ये आपल्या डोळ्यापुढे ठेवतो. And I am going to show you how that mind map diagram is. तुम्ही याच्या आधी काढलेली आहे, तुम्ही बऱ्याच वेळा अशा टेक्निकचाही वापर केलेला आहे, पण तुम्हाला माहित नाही की दिस डायग्राम इज अ माइंड मॅपिंग डायग्राम. Mind map is hierarchical and shows relationship among pieces of the whole. Mind map is this word hierarchical. Hierarchical means step by step, one by one. Okay. It is well organized step by step and one by one. And this diagram indicates the relationship, but in pieces. Pieces means वेगळे असे तुकडे केलेले असतात, आणि त्या तुकड्यांवर एक 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 जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी पेस्ट केलेली असते. It is often created around a single concept. When you want to think about only one concept at that time, this mind mapping diagram is used. Okay. And how it is made? It is made by drawing an image in the center of the blank page, to which associated representation of ideas such as images, words and parts of words are added. काय केलं जातं, एक पेज घेतलं जातं, त्या पेजच्या सेंटरला जी काही आपली कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट लिहिली जाते, आणि त्याच्याशी निगडीत जे काही पॉइंट्स आहेत ते पॉइंट्स अशा पद्धतीनं बाजूला घेऊन ते तिथं ती इन्फॉर्मेशन जी आहे ती इन्फॉर्मेशन लिहिली जाते. and diagram is generated in this way. Now when you will see this mind mapping diagram, the concept will more clear to you. Major ideas are connected directly to the center concept. ज्या काही मेजर आयडियाज आहेत त्या कन्सेप्टच्या रिलेटेड किंवा मेजर पॉइंट्स आहेत त्या कन्सेप्टशी रिलेटेड, that all points are attached to the center subject, and at the center we are going to write the appropriate subject. A mind map is a tool for the brain that captures the thinking that goes on inside your head. Mind mapping helps you to think, collect knowledge, remember and create ideas, and it is most of the time liked by many creators. So whatever thinking is going on about any concept, about anything, this particular concept you can keep in your mind and you can draw it on the paper by using this particular thing. And then whatever you are thinking, you can write over there, and it will help us to think about that subject, to gather the knowledge, to keep this all knowledge in our brain and create a new ideas. So here there are some rules of the mind mapping. Always use a central image and images throughout. So we need to use all the images, points. We will have to put one main subject as a branch and sub-subject or subtopics as a sub-branch. Here we need to use a different color to make that diagram beautiful and attractive, so that when we will look towards that diagram, we should start thinking in this we should start thinking about that subject. You will have to use only one keyword instead of writing passages or paragraph. Only we will have to use the single word. Leave space for unexpected topic or new thoughts. So there we will have to keep some blank places also. So if something new you are going to recall in your mind, you can put it over there. And
After arranging all such things, you can see that that particular mind mapping diagram will boost to your mind. आधी काय करायचंय, एक कागद घ्यायचा आहे, त्याच्या सेंटरला एक इमेज ठेवायचे, त्या इमेजवर आपली मेन जी काही कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट लिहायची, त्यानंतर त्याला ब्रांचेस काढायचे आहेत, ब्रांचेस म्हणजे अशा रेषा ओढायच्या आहेत, त्यानंतर त्या कन्सेप्टशी रिलेटेड तुमचे जे काही थिंकिंगचे पॉइंट आहेत तिथे कीवर्ड्स फक्त लिहायचे, पॅसेज लिहायचे नाहीत. अँड यू विल हॅव टू color it, then use, we will have to print all the words on that particular diagram, and we will have to leave some space for unexpected topic or new thoughts. And after seeing all these things, you will be get surprised that yes, how effectively I have done and how much knowledge about this subject I have. तुम्ही ते काढून झाल्यानंतर तुम्हीच वंडर व्हाल की अरे मला या विषयाबद्दल किती ज्ञान आहे, बघा मी पॉइंट एक 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 कीवर्ड लिहून टाकले. बट यू विल हॅव टू गिव्ह सम टाइम. सो हियर वन एक्झाम्पल इज देअर. ओके, व्हॉट दे हॅव डन, दे हॅव थॉट अबाउट द कॉफी. सगळ्यांना दिसतेय डायग्राम? आता बघा, त्यांनी कॉफीच्या संदर्भामध्ये थिंकिंग करायचं ठरवलंय, आणि कॉफीचं थिंकिंग करत असताना त्यांनी काय केलंय पहा. सेंटरला एक छानपैकी सर्कल घेतलंय, त्याच्यावर कॉफी चिटकवली, कॉफीचे जे काही बिया असतात त्याचे चित्र आहे, त्याच्यावर कॉफी लिहिलेलं आहे. अँड दे हॅव मेड 4 branches. On one branch there is a use, on second branch its use in the cafe, on third branch about its growing, and fourth branch is about the packaging. Now when you want to think about its use, कशासाठी यूज होतो, ड्रिंकिंग, फर्टिलायझर, insecticide, and in perfumes. They have mentioned the 4 sub branches. Then when you are using it as a drink, then this particular cafe you can settle at street side, formal cafe. By sitting casually you can drink the coffee, and by standing also you can drink the coffee. Okay, now about the packaging. In packaging you will have to think about its geography, where we will have to settle our coffee plant, how we will have to package it. Second is the home brews. Home brews means some people are bringing the nuts of the coffee and they are grinding it at the home and they are using that coffee at their home. Second is coffee for business. Coffee for business means at large amount you can collect the coffee beans, you can grind it in the industry, you can go for a good kind of the professional packaging, and you can serve it to the society. About the growing, growing means in the agricultural sector you can take crop of the coffee, you can plant coffee trees and you can take the beans out of it and you can sell such a beans in the market. Means instead of making it coffee powder, you can sell that beans. And to whom you can sell the beans? You can sell the beans for the drinking purpose, to the fertilizer company, to insecticide company, or for the perfume company. Okay, so just you can think about the coffee and these many options can be available. Can anybody tell me any another branch for the coffee? कॉफीचा युजेस दिलाय, त्याचं ग्रोईंग दिलंय, त्याचं पॅकेजिंग दिलंय, कॉफीचा अजून काही
कुणी कुठली ब्रांच सांगू शकेल का मला माइंड मॅपिंग मध्ये? यस, मेडिसिन. एक मिनिट. Medicine. Okay, so can I add this medicine in the here Uses. in the uses? Am I correct? Sir, in uses chocolate also. Chocolate industry. Okay, means food industry. Yes, sir. So here I'll use different color now. Here for the food. Okay, then can you think about Drug. growing, drinking? It is mentioned. Growing. Can you only sell the coffee beans? You can import it also. बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. फक्त विकतच नाही, बाहेरनं चांगल्या पद्धतीच्या विकत सुद्धा आणू शकता आणि त्या तुमच्या देशामध्ये, तुमच्या प्रदेशामध्ये तुम्ही त्या सेल करू शकता. एम आय करेक्ट? Yes, sir. In the cafe, street side, formal, casual sit down, casual standing. In cinema theater, can you arrange the coffee shop in the cinema theater? Yes, sir. Okay, then about the packaging, no, there is no any point in the packaging. So here you can see that you can think in this particular way. You have thought about its uses, you can thought about the growing, you can thought about the packaging, you can thought about the cafe. Now just tell me one thing, are you listening? Yes, sir. Can you tell Yes, me sir. any Yes, sir. main branch aspect? Uses आहे, कॅफे आहे, ग्रोइंग आहे आणि पॅकेजिंग आहे. Can you tell me 2 more branches? Disadvantages. Yes, absolutely correct. Here you can go for one main branch. First is the advantage and second one more branch, disadvantage. Disadvantage is it is increasing the acidity, contain more amount of the caffeine, which is harmful to our body. Number 2, advantages, it makes you feel like a fresh. Okay, so ते उत्तेजक पेय आहे. कॉफी पिल्यानंतर, चहा घेतल्यानंतर आपल्याला थोडंसं बरं वाटतं, रिलॅक्स वाटतं. काय जर प्रेशर आला असेल तर ते थोडंफार रिलीज होतं. ओके, सो हिअर यू कॅन ऍड अनदर 2 पॉइंट्स. सो अशा पद्धतीने एखादा विषय जर तुम्हाला दिला तर त्या विषयाच्या संदर्भामध्ये थिंकिंग करत हे अशा पद्धतीचा माइंड मॅपिंग जे आहे ते माइंड मॅपिंग आपल्याला काय करायला लागतं, सेट करावं लागतं. अशा पद्धतीचं माइंड मॅपिंग तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे. कुठं पाहिलेलं आहे, कोण मला सांगू शकेल का? की मी म्हणतोय ती फार 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 फेमस माइंड मॅपिंग टेक्निक आहे. तर ती का फेमस आहे आणि ती कुणाकडनं जास्त वापरली जाते, कुणी मला सांगेल का? सर तसं स्कूल मध्ये यावेळेस 12th ला होता माइंड मॅपिंग हे लेसन काय इंग्लिश. होतं? माइंड मॅपिंग हे सब्जेक्ट इंग्लिश मध्ये म्हणजे हे टॉपिक होतं. ओके, गुड. म्हणजे तुम्हाला माहित आहे याच्याबद्दल सगळं. फिजिओलॉजिस्ट कडून. फिजिओलॉजिस्ट, ऍडव्हर्टाइजमेंट. ऍडव्हर्टाइजमेंट. ओके, सगळ्यात मी तुम्हाला सांगू का इंटरेस्टिंग कशात आहे? तुम्ही कधी ते डिटेक्टिव्हचे सिनेमे किंवा वेब सिरीज बघितले का? हो Yes, सर. sir. येस सर. पोलीस स्टेशन मध्ये एखादा जर क्रिमिनल पकडायचा असेल तर एका मोठ्याच्या मोठ्या समोरच्या शीटवर त्या अशा पद्धतीनं सगळी जी सेटिंग आहे ती केलेली असते आणि Yes, तिथं sir. काय केलेलं असतं, ऑब्जेक्ट जो आहे म्हणजे एक वर्ड मध्ये डिफाईन करायचं म्हणल्यानंतर
त्या गुन्हेगाराचा फोटो तिथं जो काय तो पेस्ट केलेला असतो आणि त्या गुन्ह्याशी निगडीत कोण लोक आहेत त्याचं एक सर्कल बनवलेलं असतं आणि त्याच्या लिंक्स तिथं पाठवलेल्या असतात. हॅव यू सीन इट? Yes, sir. तर ती माइंड मॅपिंग जी ही टेक्निक आहे ती बऱ्याच वेळा तिथं यूज होते की बाबा हा माणूस आहे, ह्याचा एखाद्याचा काहीतरी गुन्हा घडलेला आहे, तर या गुन्ह्याशी निगडीत ह्याच्या संदर्भातले लोक कोण आहेत, ह्याच्या संपर्कात कोण होते, मग हे होते हे होते हे होते हे होते हे होते. मग त्याच्याबद्दलच्या पुढच्या डिटेल्स सब ब्रांच मध्ये जातात की मग हा ज्यावेळी क्राईम घडला त्यावेळी हा माणूस कुठं होता, तो काय करत होता, तो याच्यात इन्व्हॉल्व असण्याची शक्यता आहे का, त्याचं रिझन काय आहे जर इन्व्हॉल्व होत असेल तर. नंबर 2 चा माणूस, ही घटना घडली त्यावेळी तो कुठं होता, त्याचा या घटनेशी काय संबंध आहे का, त्याचा शेवटचा संपर्क त्या व्यक्तीशी कधी झाला. सो माइंड मॅपिंग टेक्निक इट इज युटिलाइज्ड फॉर सॉल्विंग मेनी केसेस by the defense department, defense agency. Okay, so this technique is very very creative and it will help you to gather lot of knowledge. See here another example of the mind mapping, get a job. आता तुम्हाला जॉब मिळवायचा आहे तर जॉब मिळवत असताना कोणत्या कोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. So here they have linked many aspects over here: interview, help on post, location, salary, field, network, education, resume, research, etc etc. Means if you want to get a job, first of all what you should be ready with, you should be ready with your resume. Second thing, you will have to think about your education also. Yes, sir. If post is of the manager and it requires MBA and if your education is 12th, you cannot apply for that particular post. So you will have to think about the eligibility and accordingly you will have to prepare your resume. And how you can prove your education? Through the certification. म्हणजे तुम्ही MBA आहात तर तुम्हाला MBA चं प्रमाणपत्र त्या ठिकाणी आणावं लागणार आहे. अँड द ट्रेड मीन्स व्हॉट, की तुम्ही आधी कुठेतरी जॉब केलेला आहे तर तुम्हाला तिथला एक्सपिरियन्स लागणार आहे. सो दॅट पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्स शुड बी विथ यू. सेकंड, थर्ड पॉइंट, you will have to think about the network with whom you want to work, with whom you can work. आता फॉर एक्झाम्पल इफ आय विल ऑफर यू अ जॉब, किंवा मी तुम्हाला जॉब ऑफर करतोय, तुमचं एज्युकेशन काय का असे ना, तुमचा रिझ्यूम असू दे नसू दे, आय विल पे यू 10,000 rupees. बट what you will have to do to get the 10,000 rupees, you will have to go in Himalaya and you will have to live in these mountains. Now you will ask, ठीक आहे एज्युकेशन नाही, रिझ्यूम नाही, मला पगार मिळतोय, पण मी कुणाबरोबर काम करणार आहे आणि तिथं काय काम करणार आहे? देयर इज नो एनी यूज. आय कॅनॉट वर्क विथ देम. हाऊ आय कॅन वर्क? ओके, suppose I have decided to provide you a job of 20,000 rupees, and if I will tell you, you will have to go to the farm and immediately you need to start the farming. Now at that time you will think that with whom I am going to work. तुम्ही ज्यांच्याबरोबर काम करणार आहात त्यांना पण काम येतंय का नाही येतंय या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. जर तुम्ही त्यांचे ऑफिसर म्हणून गेला तर तुम्हाला आधी ते काम यायला पाहिजे, तर तुम्ही त्यांच्याकडनं ते काम व्यवस्थित करून घेऊ शकाल. सो यू नीड टू थिंक अबाउट द नेटवर्क. नेक्स्ट इज व्हॉट फील्ड, कुठं काम करायचंय. आता मी तुम्हाला सांगितलं 10,000 रुपये मी तुम्हाला देतो, तुम्हाला काय करायचं काय नाही, चंद्रपूरच्या जंगलात जायचंय, गडचिरोलीच्या जंगलात जायचंय आणि तिथलं जे काही पाला पाचोळा वगैरे असतो तो गोळा करून इकडे पाठवायचा, आपण त्याचं कंपोस्ट बनवूया. नाउ यू विल थिंक, अरे बाबा 10,000 मध्ये तिकडे त्या जंगलामध्ये कोण जाऊन राहणार आहे. सो फील्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, की मला कुठं काम करायचं आहे. इफ आय विल ऑफर यू that I will give you a chance to work in San Francisco, very happily you will come out and you will tell that yes sir, I will get opportunity to work abroad, I am ready to do it. Then next thing we will think about the salary also.
आता मी सॅन फ्रान्सिस्को मधला जॉब फक्त 10,000 रुपयामध्ये तुम्हाला ऑफर केला, विल यू डू इट? No. No, sir. No, because within means with 10,000 rupees, 10,000 rupees means almost 80 to 70 rupees, 70 to 80 rupees is the dollar price. Okay, so means with the 12 to 13 dollars, how you can survive in the San Francisco? Tell me. So that 10,000 rupees is not a sufficient salary over there. So you will ask me, yes, sir, I am ready to go there, but you need to increase my salary. Once again, the location. Location means you can go to San Francisco alone. But if somebody asks me, will you go to the San Francisco and will you work for 10 years continuously? My answer will be no. And why no? Because I have a family. My wife, my 2 sons, my father, mother, brother, sister. So sister-in-law, brother-in-law, their children. So as a, if the location is good, but I will think about the family first. Can I take my family over there? And if I will take my family over there, then what will be the cost of living? Cost of living is going to be higher and higher if I will take my family over there, because I need to educate my children. Am I correct or not? मुलांना शिकवावं लागेल. Yes, sir. तिथं गेल्यानंतर तिथं त्यांना कपडे खरेदी करावे लागतील सणासुदीला. त्यांचा सुद्धा काहीतरी जेवणाचा खर्च मला द्यावा लागेल. फॅमिली नेतोय म्हणल्यानंतर चौघाला राहण्यासाठी मोठ्याचं मोठं एखादं 1 BHK 2 BHK किमान मला घ्यावं लागेल आणि त्याचं भाडं मला त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. सो definitely cost of living is going to be increased. Okay, then help on post. Who is going to be help me over there? If I will go to the San Francisco, who will help me? Because I am away from my all relatives, my friend circle. They all are in India and I will be in San Francisco. How it will work? Next thing is about the interview. When you want to get a job, you need to face the interview. So resume and interview, these are two are linked with each other. त्यांना असंच आठवलंय, त्यांनी असंच टाकून दिलंय. Next is whether you want to work in a research. If you want to work in a research, do you have internet facility? Do you have job boards, etc., etc.? So if you want to get a job, you can think in these many directions. Now you can tell me, if you want to get a job, which branches you want to add in it? Nature of job. Nature. Okay, ठीक है. It is not mentioned, but I think in the what field it is going to be covered. But ठीक है, nature. Okay, nature of job. Yes. Next, anybody want to add any note? One point is the nature of job. Yes. Somebody else? Passion, sir. Huh? Passion. Getting a job is a passion. Okay. Out of passion, what you are going to do? Out of passion, तुम्हाला जॉब पाहिजेच म्हणल्यावर काय विदाउट पगार जॉब करणार का? पॅशन आहे जॉब करायची, मग पगारच देत नाही, चालतंय का? No, sir. हा. Next. Get a job. Facilities, sir. Here the facilities are covered: internet, job boards, help is nothing but the facility. Authenticity. Authenticity of the job. Yes, that is good point. Authenticity of the job. नाहीतर तुम्ही एखाद्या कंपनीत कामाला जायचा, कंपनीचा मालक टोपी घालून पळून जायचा आणि सगळेजण तुम्हाला धरायचे. Authenticity. Yes, good. Job should be authentic one. Can I add one strip that is nothing but the marriage?
मॅरेज मी जॉबशी जोडू शकतो का? कॅन आय कनेक्ट इट विथ जॉब, गेट अ जॉब अँड मॅरेज? येस, टॉक. हाऊ मेनी आर हिअर? Yes, sir. Can I Yes. connect the job with the marriage? Yes. Yes. Yes, sir. Because if that particular job is having authenticity, if that particular job is having handsome amount of salary, if that job is having good kind of the facility, excellent location, then there will not be any problem to do the marriage. Actually, I am थिंकिंग इट इन युअर पर्स्पेक्टिव्ह, म्हणजे तुमच्या वयाचा आणि विद्यार्थ्यांचा विचार करून मी या गेट अ जॉब बद्दल विचार करतोय, माझ्याबद्दल नाही. ओके, म्हणजे जे कोणी आपण असं म्हणू की जे आता एज्युकेशन मध्ये आहेत, ज्यांना जॉब मिळवायचा आहे, जे अजून अनमॅरिड आहेत, दे कॅन थिंक अबाउट दी मॅरेज when they will get a job, or they can get a job to get settled in their life, and they can settle with the good job and good marriage. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so we will have to think in this particular direction. So this is the mind mapping. Sir, Okay. Yes, अजून एक पॉइंट सांगू. कुठला? हा, yes, go ahead. Social status. Status, yes, absolutely correct. Whenever we want to get a job, we will think about the status also. That's why many people are interested to work like IAS and IPS. आता IAS and IPS चा जॉब कसा आहे? 24 आवर जॉब आहे. कुठली सिच्युएशन कधी आहे ती सांगून येत नाही. त्यांचं काय 10 ते 5 टायमिंग आहे, नंतर घरी जाऊन नुसतं झोपायचं असं नाहीये. एनी टाइम एनीबडी कॅन कॉल देम अँड दे विल हॅव टू स्टार्ट वर्क ऍट दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट. पहाटे 4 वाजता 5 वाजता काहीतरी नैसर्गिक आपत्ती आली, तुम्हाला फोन आला, तुम्ही जिथं असाल तिथून तुम्हाला आहे त्या कपड्यामध्ये तिथून निघावं लागतं आणि जॉब करावं. बट people are giving examination of the UPSC and MPSC and they are becoming the officers. Why it is so? असं काय करतात? साधं सोपं गोष्ट आहे. Because they want a status. Good. Now here there is a one exercise for you. Okay, 2 exercises are there actually. You can take a snapshot of this particular slide. First of all, you will have to draw a mind map for your branch, and second, mind map for your interesting subject. आता तुमच्या ब्रांच साठी काय करायचंय? तुम्हाला माइंड मॅप काढायचा आहे. कसा? जस्ट सी हिअर. ब्रांच, व्हॉट इज युअर ब्रांच? आय डोंट नो. लेट अस assume that it is mechanical. Okay, so first of all, you will have to make such any kind of the shape. चौकोनी करा, capsule type करा. इथे capsule type here it is indicated, or such a cylindrical, circular, any kind of the thing. And here you can write make or mechanical. Okay, and now you will have to draw the various branches about your branch. Now we will think about mechanical department for the job purpose. Mechanical department, mechanical department, mechanical department, mechanical department, mechanical department, mechanical department. Now which kind of the job mechanical student can get? So here also you can go for such kind of the shape everywhere. 1, here 2, here 3, here 4, this one is 5. Now मेकॅनिकलच्या स्टुडंटला जॉब मध्ये कुठं कुठं ऑपॉर्च्युनिटी आहे? वी विल थिंक. नंबर 1, can anybody tell me where you can have opportunity? Company. Campus. First of all, we'll go for the software. Okay, in the IT company, mechanical student can be placed, right? Am I correct or not? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Second, automobile company.
in the automobile sector, mechanical student can be placed. Correct? Yes. Yes, sir. Yeah. Third job, government jobs. Like RTO, etc. Right? Yes, sir. Next is own industry. Mechanical student can start his or her industry over there. Then next is core Armed mechanical. forces. Yes. Armed forces. Yeah, एक minute. So in the core sector of the mechanical student can work. Then one good suggestion is here, and that suggestion is I will make another branch over here, and here I will add one point. Armed forces means defense service. Am I correct? Yes, sir. Can I write defense service? Yes, sir. Yeah, I can write defense service. Okay. One another option is merchant navy. It is in the transportation. Okay. So I will add the point here. And I can put the title over here. Merchant navy. So when you are going to think about the mechanical engineering, then you can write it as far as job perspective. Now, instead of job, if you will think about the subject in the mechanical engineering, चे subject तुम्हाला आता लिहायचे आहेत. So you can write it. Mechanical related subject. First, it will start with the basic mechanical engineering, BME. Second subject, which can be related with the mechanical engineering, is applied mechanics. Okay. So thermodynamics is also part of the mechanical. So you can write chemistry is connected with the mechanical engineering. Robotics. Robotics. Good. Robotics. Robotics is connected with the mechanical. Yes. Fluid mechanics, sir. Fluid mechanics. Exactly. FM. Fluid mechanics is connected with the mechanical subject. Mathematics. M1, M2, M3, M4. Maths is required in the mechanical engineering. You need to solve many problems over there. So this is the maths. Okay. Physics. Physics. Yes, physics is also connected with the mechanical because Newton's law is derived from physics only. Automobile engineering. Absolutely correct. You can add another branch and you can write the automobile engineering. Here you can write automobile. Machine drawing. Yes, machine drawing. Good. Engineering drawing, first of all, we will write. Fluid machinery. Fluid machinery, it is part of fluid mechanics. Fluid mechanics and fluid machinery. Okay. So such a 50, almost 10 to 50 subject you can write by keeping your branch at center. And second mind map you need to draw for your interesting subject. फक्त आता हे ड्रॉ करताना काय करायचं, हे अशा पद्धतीने ड्रॉ करायचंय ज्या पद्धतीने या स्लाइड मध्ये दाखवलंय.
सेंटरला तुम्हाला एखादा शेप बनवायचा आहे, त्याला कलर करायचा आहे. हे उगीच नुसतं कोऱ्या कागदावर रेखाटून लगेच 5 मिनिटात करून पाठवायचं नाही. त्याला व्यवस्थित कलर करायचा आहे. त्याच्यावर तुमचा ब्रांच लिहायचे आणि ब्रांचचे जे काही सब टॉपिक आहे ते सब टॉपिक अशा पद्धतीने लिहायचे आणि सब टॉपिकला निगडीत जे काही आहेत ते 1 2 1 2 1 2 ऍडिशनल पॉईंट जे आहेत ते अशा पद्धतीने लिहायचे आहेत. तर तुम्हाला हे करायचं आहे ब्रांच साठी आणि तुमच्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साठी. विल यू डू इट? Yes, sir. Okay. Okay. Yes, So sir. this is your first exercise, and this exercise you will have to complete on Tuesday. तुमचे जे स्टडी मटेरियलचं टेबल आहे त्याच्यामध्ये CDT ची पण लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकला तुम्हाला अशा 2 कागदांवर या 2 विषयाच्या माइंड मॅपिंग डायग्राम बनवून त्याचे PDF तयार करून स्नॅप काढून PDF करायचा आणि त्या PDF तुमचं तिथं नाव रोल नंबर टाकून त्या लिंकवर या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड करायचे आहे. होईल तुमच्याकडनं? Yes, sir. काही 5 ते 7 मिनिटाचं काम आहे, थोडेसे कलर घेऊन बसलं तर. बट एव्हरीबडी यू नीड टू सबमिट इट अप टू ट्यूसडे इव्हिनिंग. मंगळवारी रात्री 12 वाजता लिंक बंद होईल. तुम्ही जर हे सबमिट नाही केले तर याचे तुम्हाला मार्क मिळणार नाही. दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज टू यू. पानाच्या एका बाजूला युअर ब्रांचचं माइंड मॅप काढा, दुसऱ्या बाजूला इंटरेस्टिंग सब्जेक्टचं माइंड मॅप काढा. जर कुणाला काय दुसरं वाटलं काढायचं तर ते दुसरंही काढू शकतात, बट यू विल हॅव टू मेन्शन द सब्जेक्ट ओव्हर देअर. येस सर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मध्ये फक्त एज्युकेशनल सब्जेक्टच नाही ना, बाकीचे नाही. सब्जेक्ट? हिअर द हॉरिझॉन इज फ्री फॉर यू माय फ्रेंड. Interesting subject, they have not mentioned that subject of the academics. If your interesting subject is the playing music, then you can explore that subject. If your interesting subject is a cinema, then you can explore that subject. So freedom is given to you. Yes. Yes. ओके सर. Okay. सर ब्रांच पण कोणती पण घेतली तर चालेल. हो, कोणती पण घेतली तरी चालेल, पण मला वाटतं आपण आपली आपली ब्रांच घ्यावी. आपल्या ब्रांच मध्ये काय निदान आपल्याला ते माहिती तर होईल या निमित्ताने. ओके. ओके सर. आता मेकॅनिकलच सांगितले 5-7 त्याचं समोर सांगितलंय म्हणल्यानंतर सगळे मेकॅनिकल घेऊन हाय तीच कॉपी करू नका. सो माय रिक्वेस्ट इज टू यू, यू थिंक ऑन युअर ओन अँड इट विल टेक ओनली 10 to 15 minutes टू प्रिपेअर वन ड्रॉइंग, नॉट मोर दॅन दॅट. 5-6 सब टॉपिक झाले बस झालं. आपल्याला काय तिथं जगात त्या पॉइंटशी रिलेटेड जेवढे पॉइंट आहेत तेवढे तिथं आलेच पाहिजेत असं काही नाहीये. तुम्हाला ते छानपैकी डिझाईन करता आलं तर ते करा. ओके. आणि मग तुम्ही शेप्स जे आहेत ते यू कॅन यूज द डिफरंट शेप लाईक दिस और लाईक दिस. हे बघा, हे कलर केलेला ब्लॉक असा दिसेल तुमचा और द डार्क कलर, आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही जे काय आहे ते तुमचे टाकू शकताय. See, such kind of the shapes you can use. There are n number of shapes, and you can use many shapes like this. Okay, will you do it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the first assignment. एका पानात आहे, एका पानाचीच असाइनमेंट आहे. एका बाजूला ब्रांचचं काढायचं आणि दुसऱ्या बाजूला इंटरेस्टिंग सब्जेक्टचं. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay. So friends, here your first assignment is. हॅलो सर, Yes. PC वर डिझाईन केलं तर चालेल का? Very nice. I will like it. PC वर डिझाईन करा वर्ड मध्ये किंवा PPT मध्ये आणि त्याचं PDF मध्ये कन्वर्जन करा. नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल फ्रॉम माय साइड. I will always welcome. This kind of the work is a techno savvy work, but I cannot tell to everybody. कारण प्रत्येकाकडेच PC असेल याची गॅरंटी देता येत नाही. PC वर केलं तरी चालेल, माझा काही प्रॉब्लेम नाही. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Now we will go for the second technique, and this second technique is also similar to first one. Means it is going closer, and this second thing is on empathy mapping. Okay, what do you mean by empathy? Empathy is the ability to identify and understand
अनादर पर्सन्स सिच्युएशन अँड फिलिंग. म्हणजे एम्पथी म्हणजे काय आहे? इट इज जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दी माइंड मॅपिंग. It is like a mind mapping. Empathy mapping is like a mind mapping. But here, in empathy, we are going to just identify and understand situation and feeling of another person. Okay. We know many personalities. Okay. So, what do you mean by empathy? Empathy, how you can judge? So you will have to assume that you is that particular person. You are that particular person. म्हणजे यशपाल खेडकरचे जर तुम्हाला एम्पथी मॅपिंग करायची असेल तर तुम्ही थोडस असं एक्सपिरियन्स केलं पाहिजे की मी स्वतः यशपाल खेडकर आहे. मग विच स्ट्रॉंग पॉइंट्स ऑफ द यशपाल खेडकर आर देअर, विच weak point of the Yashpal Khedkars are there, you will have to think in that particular direction. म्हणजे बाहेर असं थर्ड पर्सन म्हणून आपण अनालाइज करायचं नाही कोणाला. ते आपण नेहमी करतो. हे असलाच आहे, तिनं तसलीच आहे, ती तसलाच आहे, हे नेता असाच आहे, ती प्लेअर तसाच आहे. यू डोंट थिंक लाईक दॅट. हाऊ यू विल हॅव टू थिंक? यू विल हॅव टू इमॅजिन दॅट यू आर दॅट पर्सन. म्हणजे आता विराट कोहली नाही नीट खेळला, तुम्ही म्हणाल चालू करता विराट कोहली काय नाही, त्याचं परफॉर्मन्स नाही, बॅड व्हायला लागलाय, फॉर्मात नाही वगैरे वगैरे. बट हाऊ यू कॅन मॅप दी एम्पथी ऑफ दी विराट कोहली? यू नीड टू गो इन हिज रोल. तुम्ही विराट कोहली आहात, मग तुम्ही कोणता प्रॉब्लेम सध्या फेस करताय. ओके, यू विल हॅव टू थिंक इन दॅट डायरेक्शन अँड देन ओनली द एम्पॅथी मॅपिंग इज easy. Okay, आणि empathy mapping, it is always required when you are going to work with the people in the society. समाजामध्ये काम करत असताना बऱ्याच वेळा आपण आपल्या अंदाजानं जे काय आहे ते माणसांबद्दलचे ठोकताळे मांडतो. हे तसलाच आहे, तो तसलाच आहे, पण ह्याचा विचार करत नाही की तो तसा का आहे, ती तशी का आहे. आणि जेव्हा तुम्हाला ते त्यांची सिच्युएशन आणि फिलिंग ही समजायला सुरू होईल, at that time you can easily deal with that particular person. तुम्हाला एकदा एखाद्या माणसाचे स्ट्रॉंग पॉइंट कळाले, वीक पॉइंट कळाले, तो कशामध्ये उत्तम आहे, तो कशामध्ये थोडंसं पाठीमागं पडतो हे समजलं, तर तो ज्यामध्ये उत्तम आहे त्याची लिडरशिप तुम्हाला तिथं देता येईल त्याला, आणि तो ज्यामध्ये वीक आहे त्यासाठी तुम्हाला असिस्टन्स प्रोव्हाइड करता येईल आणि त्या माणसांकडनं स्ट्रॉंगली काम करून घेता येईल. सो ऍज अ individual, as an engineer, as a technocrat, we should be strong in empathy mapping also. So बऱ्याच वेळा असं पाहिलं जातं बघा की हे जे पॉलिटिशियन्स असतात, या पॉलिटिशियनची एम्पथी मॅपिंगची जी ॲबिलिटी असते ना, चांगले जे मोठे मोठे पॉलिटिशियन झालेले असतात, ती खूप छान पद्धतीने डेव्हलप झालेली असते, लक्षात घ्या. आणि म्हणूनच राजकारणामध्ये, पॉलिटिक्समध्ये बऱ्याच वेळा काही चाली रचत असताना ते काय करतात, ते एम्पथी मॅपिंगनी विरोधकाची जी स्टाईल आहे त्या स्टाईलनी विचार करायला सुरुवात करतात. दे आर वेअरिंग देअर शूज, समवन एल्स शूज. म्हणजे त्यावेळी ते असा विचार करत नाहीत की आता समजा मी पॉलिटिशियन आहे, समजा मी नाही बरं का, माझी वाढण्याची इच्छा पण नाही, पण समजा मी आहे आणि मला एखादी माझ्या विरोधकाला इलेक्शनच्या वेळी मला एखादी चाल पुढची खेळायची आहे. सो व्हॉट आय विल डू? So I will imagine that I am that person. मी तो माणूस आहे असं मी थिंकिंग करेन. आणि मग मी जर असं केलं तर माणूस म्हणून माझी नॅचरल रिएक्शन काय असेल याबद्दल मी विचार करायला सुरू करेन. मीन्स व्हॉट? मीन्स आय विल इमॅजिन दॅट द पर्सन whose empathy mapping I will have to do, I am that person and how I will react, how I will respond, how I will behave, and then only empathy mapping is a possible. घरामध्ये सुद्धा या गोष्टींची फार गरज आहे. कधी कधी वडील येतात आपल्याला विनाकारण रागवतात आल्या बाहेरून, आणि आपण पण चिडतो, त्यांना काहीतरी उलट रागाच्या भरात बोलतो आणि असं म्हणतो की माझी काही चूक नव्हती, तुम्ही मला कशाला बोलले, कशाला बोललात वगैरे. But if you are good in the empathy mapping,
you will start searching the reason why it happens. And here it is given only. An empathy map is a visualization tool used to articulate what a product team knows about a user. आणि इंडस्ट्रीमध्ये युजरच्या बाबतीमध्ये मार्केटमध्ये तुमचे जे काही क्लायंट्स आहेत ते क्लायंट्स सर्च करत असताना अशा पद्धतीच्या या एम्पथी मॅपचा यूज करतात. घरामध्ये सुद्धा आपण तशा पद्धतीचा यूज करू शकतो. ओके, नाव दिस इज द एम्पथी मॅपिंग टूल. आता मी तुम्हाला ब्रॉड वेनी सांगितलं. आता एक कंपनी आहे आणि एका कंपनीमध्ये ऍज अ कंपनी ओनर आय वॉन्ट टू मेक सम स्ट्रॅटेजी टू सेल माय प्रोडक्ट. How I will do it? First of all, I will find first thing, say. Say means what? What people are saying about my product. Suppose माझा एक साबण आहे, कपडे धुण्याचा साबण माझ्या कंपनीने लॉन्च केलाय. First of all, through survey, I will try to understand what people are saying about my product. काही जण म्हणतील त्याची त्वचेवर रिएक्शन होते, काही म्हणतील कपडे लवकर फाटतात तुमचं साबण वापरल्यानंतर, तो स्ट्रॉंग आहे, खूप मळ कमी होतो पण कपडे लवकर फाटतात. नंबर 3, काही गृहिणी सांगतील त्याचा हाताच्या स्किनवर माझा परिणाम होतो. काही लोक सांगतील बोरच्या पाण्यामध्ये ते नीट, हा साबण नीट चालत नाही. सो सच ऑल पॉइंट्स आय विल नोट डाऊन अंडर से. लोक काय म्हणतात तुमच्या प्रॉडक्ट बद्दल. देन आय विल थिंक अबाउट इट. व्हॉट आय विल थिंक, की बाबा लोक आपल्याला हे जे सांगतायत, तक्रारी करतायत, त्या तक्रारी आपण कशा घ्यायच्या. वेदर विल हॅव टू टेक इट अ पॉझिटिव्ह or in the negative manner. Positive. Yes, here you will have to take it in a positive manner and you need to think. किंवा खरंच असं होत असेल का, आणि होत असेल तर कशामुळे होत असेल. ओके, देन आफ्टर थिंकिंग you need to go in the feeling part. आता याच्यामध्ये जर गृहिणींनी 2 तक्रारी केल्या, आपण 2 तक्रारीवर कॉन्सन्ट्रेट करू. नंबर 1, द लेडी इज मेकिंग कंप्लेंट अबाउट कपडे लवकर फाटतात किंवा कपडे लवकर खराब होतात पण स्वच्छ धुतले जातात. आता मला सांगा, तुम्ही साबण कपडे धुण्यासाठी बनवलाय का कपडे टिकवण्यासाठी बनवलाय. धुण्यासाठी, बरोबर आहे. आणि कपडे लवकर फाटले तर याच्यात फायदा कोणाचा आहे. हॅलो, कपडे विकणाऱ्यांचा. ऍब्सोल्युटली राईट. त्या मार्केटला सुद्धा तुम्ही क्लायंट प्रोव्हाइड करून देताय. तुमच्या साबणामुळे कपडे लवकर फाटतात, कपडे लवकर फाटले की लोक कपडे अजून नवीन घेतात, पण तुमचा साबण स्वच्छ धुणं धुतो म्हणून ते वापरायचं सोडत नाही. सो यू विल निग्लेक्ट दॅट पॉइंट. मग तुम्ही प्रोडक्ट मध्ये डेव्हलपमेंट करताना काय म्हणाल की बाबा माझ्या कंपनीशी त्याचं काय देणं घेणं नाही, कपडे लवकर फाटतात. पण जो दुसरा प्रॉब्लेम सांगितलेला आहे एखाद्या लेडीने की येस माझ्या स्किनवर त्याचा परिणाम होतो, and you need to think that particular point with feeling and you will have to do a action on that second point. की माझ्या स्किनवर रिएक्शन होते आणि स्किनवरची रिएक्शन ही डेंजर आहे. तुमचं प्रॉडक्ट लोकांना हार्म करण्यासाठी जनरेट केलेलं आहे का. नो सर. नो. आणि त्याची जर कोणी पब्लिसिटी, उद्या ही बॅड पब्लिसिटी चालू झाली की यांचा साबण आपल्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करतो, तर तुमचं साबण फ्युचर मध्ये कोण वापरणार आहे का. नो सर. No. So that you need to feel the emotions, the saying of the client, and accordingly you need to take the decision about the improvement in the product. And then you improve. काय इम्प्रूव्हमेंट करायचे तुम्हाला. तुमचा साबण थोडासा माइल्ड करायचा आहे. जो स्ट्रॉंग होता ना थोडासा माइल्ड करायचा आहे. ओके, आणि माइल्ड केल्यानंतर काय होणार आहे. रिएक्शन पण थांबणार आहे, कपडे सुद्धा जे काही झिजणार आहेत तेही थांबणार आहेत, कपडे सुद्धा टिकणार आहेत. अँड वन्स अगेन पीपल विल स्टार्ट युअर प्रॉडक्ट युझिंग. वन्स अगेन यू विल हॅव टू गो फॉर द से प्रोसेस. परत एकदा जाणून घ्या लोक काय म्हणतात. की लोकांना विचारायचं आता स्किनचा प्रॉब्लेम, कपड्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. ते म्हणतील हो सॉल्व्ह झाला. पण परत एकदा ते लोक म्हणतील बट वी आर गेटिंग युअर दॅट soap
in only one fragrance, and that fragrance of the neem. ते सांगतील तुम्हाला की फक्त बाबा त्या लिंबाचा वास येतो त्यात, तसं तर तुमचं साबण आहे, त्याला काही दुसरा अजून वास आणता येणार नाही का? वन्स अगेन यू नीड टू थिंक ऑन दॅट पर्टिक्युलर सेकंड पॉइंट. आफ्टर दॅट यू नीड टू फील, येस अरे खरंच फक्त लिंबाचाच वास आहे, मी काय अजून चांगले चांगले वास पावडरचे घेऊन मार्केटमध्ये, त्या साबणाचे घेऊन मार्केटमध्ये येऊ शकतो का? येस. देन यू कॅन से दॅट आय विल कम विथ दी रोज फ्लेवर. गुलाबाच्या वासाचा साबण तयार करेन, चंदनाच्या वासाचं साबण तयार करेन, अजून जस्मिन, ओके, त्याच्या वासाचा मी साबण तयार करेन. सो डिफरंट विथ डिफरंट फ्रेग्रन्स आय विल कम आउट. Once again, I will launch all those products and I will try to find out what people will think. This is the empathy mapping. Have you understood it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So here you need to prepare one such kind of the empathy mapping also. Okay. So this is your second assignment. तुम्हाला अशा पद्धतीनं empathy mapping करायचं आहे. So empathy mapping you can do about yourself also. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या वैयक्तिक पर्सनॅलिटीच्या संदर्भामध्ये सुद्धा एम्पथी मॅपिंग करू शकता. कशा पद्धतीनं पहा. हिअर प्रोफेसर उत्तम अनुसे हॅज डन हिज ओन एम्पथी मॅपिंग. अरे उत्तम अनुसे सुरुवातीला काय म्हणतायत? इमोशन्स नीड टू बी कंट्रोल. उत्तम अनुसेंना लोक काय म्हणतात की बाबा उत्तम माणूसांनी इमोशन कंट्रोल करण्याची आवश्यकता आहे असं लोक म्हणतात. हे अनुशे सरांनी बनवलेलं आहे. ओके. नाव अनुशे सर हॅज टू थिंक अबाउट हाऊ टू कंट्रोल द इमोशन्स. थिंकिंग फेज. आफ्टर दॅट व्हॉट ही इज फीलिंग ड्युरिंग कंट्रोलिंग ऑफ हिज इमोशन. इमोशन कंट्रोल करताना त्यांना काय वाटतं? त्यांना वाटतं की ही इज अनेबल टू डू दॅट. ते करू शकत नाही आहेत. ओके. नाव ते जर करू शकत नाहीत तर पहिल्यांदा ते करण्यासाठी त्यांना काय करावं लागेल? एक ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट करावी लागेल. श्वास आत घेणं, इमोशनल झाल्यानंतर श्वास आत घेणं, बाहेर सोडणं, आत घेणं आणि बाहेर सोडणं. ही जी प्रोसेस आहे ही त्यांना करून पाहावी लागेल. म्हणजे तुमच्यामध्ये एखादा असणारा गुण आहे किंवा दुर्गुण आहे ज्याच्याबद्दल लोक बाहेर बोलतात असं तुम्हाला वाटतं, तर लोक काय म्हणतात, तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही काय फील करता आणि मग तुम्ही ऍक्शन त्याच्यावर काय घेता, हे एम्पॅथी मॅपिंग मध्ये नेहमी सांगितलं जातं. हे बघा, सेज, थिंक, फील्स अँड डज. काय म्हणता, काय विचार करता, काय वाटतं आणि काय करतात. राजू रस्तोगी फ्रॉम द मूवी 3 Idiots. ओके. He said, he did, he felt, he thought. This process is also going to be there. Now you will have to create such kind of only one empathy map about yourself. तुमचा एखादा वीक पॉइंट असेल तर त्या वीक पॉइंटवर इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी तुम्ही कशा पद्धतीनं एम्पथी मॅप या ठिकाणी करता. आता कुणाला काही वाटत असेल की बाबा आय एम अनेबल टू टॉक दी इंग्लिश. पीपल आर सेइंग, लोक म्हणतात की बाबा याला इंग्लिश नीट येत नाही. व्हॉट डू यू फील्स, तुम्हाला काय वाटतं? व्हॉट डू यू थिंक, तुम्हाला काय वाटतं? विचार करा त्याच्यावर. तुम्ही म्हणा आय कॅन अंडरस्टँड द इंग्लिश बट आय कॅनॉट टॉक. देन फील. फील मध्ये तुम्हाला काय वाटतं की जरी मी बोलत नसेल तरी सुद्धा आय विल ट्राय इट देन आय कॅन डू इट. हे तुम्हाला कशामध्ये वाटतं? फील मध्ये वाटतं. अँड व्हॉट यू आर गोइंग टू टेक द ऍक्शन, यू विल स्टार्ट टेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव्ह युअर कम्युनिकेशन. नंबर 1, you will talk with your friend in the English language. You will talk with your teacher in English language. You will watch English news. You will read English article. These all points will come in the do section. Okay.
So the second assignment is you will have to create the empathy map of your character. तर अशा पद्धतीनं एक पाठपोट पान आणि दुसऱ्या पानाची एक साइड, एवढ्या 3 पानांमध्ये 2 असाइनमेंट आहेत. तर या दोन्ही असाइनमेंट तयार करायच्या आणि मंगळवारपर्यंत ह्या ज्या काही असाइनमेंट आहेत या असाइनमेंट या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड करायच्या आहेत. इज इट क्लिअर? येस सर. Yes, सर, एकच तयार करायचं ना एम्पॅथी मॅप? एम्पॅथी मॅप एकच करायचं. ओके. हा, आणि